To jama'a assalamu alaikum da fatan kowa yana lafiya. In this video, I'm going to be refilling spice containers ina zan nuna muku duka various spices in da zan loda and everything dai kawai along the way ma za ku ga concoction da nayi ina kokarin rufe jars ɗin bayan na gama zuba spice a ciki kawai by mistake yayi tumbling spice ya zube all over the place. Kai sai a hankali. Anyways, dai abinda nake so nayi magana akai yau is a few unpopular opinions. Kowa yana da shi. Malam Bahaushe ya ce a ra'ayi min ɗuwais kullum jalasa minan nas. So let's just get on to it. Number one unpopular opinion ɗin da nake da shi, kuma it's also a kind of shawara da zan bayar, is a lot of waɗannan Instagram so-called business coaches and scammers ne. That's just the truth. A lot of them are scammers. Kuma they made that wealth, they made that money from selling to you courses in su ne ba wai from actually implementing abun da suka ce muku suke yi din ba wai from actually running business in su bane a'a, from actually selling to you wannan courses in su ne. Especially wanda suka fi ban haushi, wanda suka fi cin min rai saboda this is a rabbit hole I went down on, is wanda suke using addini, wanda suke fakewa da addini su dinga kokarin sayar muku da courses ɗinsu, seminars ɗinsu, workshops ɗinsu, books ɗinsu and whatnot dai. There was one lady, one particular lady da na taɓa following. In fact, zan baku examples guda biyu. First wannan ba musulma bace, second wannan kuma musulma ce. Ita wanda ba musulma din ba, ina ga yanzu haka she has garnered up to like 1 million followers. Da yake matan, she's very smart. She knows her audience to the T. Zan ce muku she has perfected the art of reading and knowing her audience. So she was just going to keep growing and getting better at what she does ne kawai na sani. Idan yanzu haka ma she's a multi-millionaire, I wouldn't be surprised at she eventually she becomes a billionaire through acts and processes in da take bi na accumulating wealth in nata. Da farko when I started following her, kuma kashi she's very convincing matan nan. Inda kana following ɗinta, kana kallon live streams into live sessions and everything, she's very convincing. It was later on when like I took several seats to kunna and I thought about it for a long time, na ruminate na ta tunani dai na ta juya abu in my mind kafin na realizing so many things. Matan tukunan na farko tana yawan magana akan cewa ai she has a very close relationship to God. That's ba musulma bace, Christian ce. Kuma audience nata duka irin black Christian women, that's her core audience. So she tana using addini sosai to get to them. Bible ya ce kaza, ai Jesus ya ce kaza, ai pastor din su ya ce kaza, ai a church din su kaza. Tana yawan bada tithe. Da tun tana bada, she's only able to give tithe in $2, so ta fara bada 20, 200, whereas her tithe in 20,000 take bayarwa. Next one ɗinta, next goal is to be giving tithe na $20,000. What about it? Tana ta yi. To ni dai duk ba wai wannan bane got to me, so definitely I'm not a Christian, I'm a Muslim, so ba wai wannan part bane got to me, no. Ni what got to me was kawai da yanda nake ce muku, she's very convincing. Kuma da take nuna irin she's a woman of God, why so irin you would think cewa tunda she's a woman of God to irin she's trustworthy, you can actually trust in her, you can believe in her. When it comes to duk dai wani anything business related dai irin she won't lead you astray. Amma kuma I was thinking, if this woman is so close to God, if this woman is as religious and as good as take portraying, why does she dress the way she dresses? Saboda she dresses very, very, very kama yar iska da kawai. Black American ce matan. To even ko black Americans ma akwai masu hankali a cikinsu, akwai masu sense a cikinsu, especially in aka ce muku Christians, like wanda dai da gaske they believe cewa irin they believe in modesty, they believe in duk irin wani abun dai, za ku ga they actually do dress modestly, they dress well and everything dai according to yanda dai Christians suke dressing. To amma matan ne in ta tashi in live stream, like sometimes half of her chest is hanging out, irin star bodies kawai dai kun gane, like yawanci half naked ko 70 a whole, I don't even know, amma it's always either they completely like tight and duk ciki a waje dai hakan nan. Sai yi tunanin ce to kin ce kina da, you're very religious, in fact ta ce ma ba Bible kaɗai take karanta ba, tana karanta Torah, tana karanta Quran da sauransu duk dai to cement and solidify relationship into with God, menene.
nake cewa to if you know God so much why do you dress like this ne, saboda sometimes sai in ce to ne yake kuma tana da kiba sosai haka, shi tana da jiki, to sai in ce to is it tsaban jikin ne yasa ma ba ta lura cewa jikinta duk a waje ne or something, kafin na taba ganin wani video hakan nan tana live stream, ashe matan nan she knows exactly what she's doing. Not only tana rike da wayan, irin yadda take aiming angle din wayan nake cewa da gangan ma kike yi, ashe ba wai baki san cewa duk jikin ki a waje ba, da gangan kike yadda take angle da camera nan. Sannan kuma yanda tana wani beachy resort ne hakan na, sannan take wani video din, to tana ɗaukar kanta a live stream, amma kuma da yake tana son ta using wannan video din to promote another one of her courses ko books or something there, so there was somebody else also taking a video of her daga nesa. So sai gashi wannan, of course yana ce muku duk jiki a waje, tana angle na camera din da yanda da zai nuna jikinta and everything. Sai ga iska irin ya huro ya rufe jikin nata, ya rufe kirjinta gaba ɗaya hakan nan. A'a, sai mai mata tai, sai ta dan ajiye wani dan camera din wayan nata akan stand, ta gyara, ta ƙara bubbuɗe jikin, ta ƙara bubbuɗe kirjin tukunnan ta ci gaba. Na ce la ilaha illallah. Wait, why am I even surprised ne? Why am I surprised? Eventually I just unfollowed her, saboda I just realized cewa matan nan actually number one goal ɗinta a duniya nan is to see cewa ta yi kuɗi, kuma she's willing to go all lengths to make that money, kuma it was never about any addini, any god, nothing. No, God ɗinta kuɗi ne, the deity ɗinta kuɗi ne. She would do anything to get to that bag ne kawai shine, kuma in like all the while fooling people into thinking she was somebody that she was not. Saboda ina nace muku matan nan ina ga nayi maybe 2 years ina following ɗinta, kuma live streams ɗinta ma duka ina kallon wani ɗinta a Facebook, ina kallon da yake yawanci duk videos take yi like 1 hour, 2 hour, 3 hour videos, live streams haka nan, just discussing business, giving tips and tricks about how she got to where she got. I'm not going to lie, a lot of content into a lot of information take bayarwa din, it's legit, it's concrete, in ka use din shi actually zaka ga results. Amma kuma like akwai a lot of other unethical abubuwan da take yi ma that got her to where she was, kafin da eventually na follow na ce no, this is not the kind of person that I want to be. Sannan I don't know, I don't need dama. I always believe cewa if I'm going to follow you on social media, so I'm going to gain so much from you. Sannan kuma I would like to be like you someday. I would like to, like, you're my role model. To along the way naga kai, no, this is not the direction that I want. Thank you for all the tips and the information, amma you're not the type of person that I want to be, that I aspire to be. I would like to imagine running business to be a lot more ethical, to not have to fool people or toil with their emotions, ko kuma irin ka dinga manipulating, using words and language to manipulate people into buying your product. That's not the path I want to follow, gaskiya. So I just ended up unfollowing her. So like sai bayan da na follow internet, can daga baya ina hira da wata friend ina wanda ita ma she went down that exact rabbit hole, ashe tana following ita ma next musulman da zan baku labari duka dai we were following many of the same people. To ita ma me ya faru lokacin da duk ta jajja baya dai. In fact akwai sanin mata delete Instagram din gaba ɗaya for several months. To irin we got together and we were talking irin so many things that I realized. Ita ma take cewa wallahi ita ma she came to realize wani abubuwan, so she was like to at the end of the day me ma amfanin following duk waɗannan mutanen bayan they're not who they want you to think they are. Sannan kuma at the end of the day kawai kuɗi ne a gaban su, kuɗi ne a ransu, they don't really care about anything else. Musamman ita wannan da nake faɗa muku akai, tana faɗa irin ita fa at some point kusan ma ta daina contact da kowa saboda ita kawai kuɗi, neman kuɗi kawai da sa gaba. Daina zuwa biki, ta daina zuwa gaisuwa, ta daina zuwa birthday, ta daina zuwa anywhere, nothing, kawai 100% mind ɗinta yana kan business ɗinta da kuma yadda za ta samu kuɗi. Sai da tukunan ta kai wani certain level na irin tana samun hundreds of thousands of dollars regularly, sannan ta yadda ta dawo aka ci gaba da mutunci, aka ci gaba da harka. So just imagine kana da irin wannan dan uwan, ko kuma kana da irin wannan kawar, a ce wai ita kawai ta yi blocking ɗinka for now, ba za ta kula ka ba sai ta samu kuɗin da take so. To in ba ta samu kuɗin ba, to hell with you kenan ko.
to ita kuma next person da nake son ba ku labari dan musulma ce, ita ma almost the same thing. Ita ma ta iya using Qur'ani da hadisi ai ta twisting din su yanda it will make sense, yanda ita wancan ne nace muku American, wannan kuma British ce. Ai ta twisting shi yanda it would make duk wani courses inda take selling wani seminars into wani program into wanda they would look so irin mouth watering, irin you'd be willing to get into debt. Zaka nemi bashi, zaka nemi ma in fact kuma halin me zaka shiga ka samu kai applying for super expensive courses ɗinta da zaka yi. Don akwai wani course ɗinta da ta yi ƙoƙarin mana selling na ba wai £1,000 ne ko. To lokacin tana burge ni da duk stories ɗin da take mana weaving a wannan ɗin ta Instagram ɗinta. Ta iya rubutu kan, ta iya ta twisting language, ta twisting words exactly dai kamar wancan ɗin. Amma in fact wannan ma ina ga ta ma iya using words, building words ɗinta to make you feel emotionally attached to her ba. Ta fi wancan gaskiya. To ita ma wannan ɗin one day kawai tana ga kai matan nan tana burge ni, kai matan nan me, let me just send her a DM. Na send mata DM, I love the work that you do, thank you so much for sharing all that information, waye Allah ya saka da alheri, Allah put baraka in her business, waye. So nake cewa akwai ma wani course wanda ni na manta ma mai sunan course ɗin, amma dai course XYZ ɗin na I really like it, and hopefully then one day when I'm able to afford it I'm going to join. To kawai sai mata ta ce thank you, kawai aka yi tsalle aka zo aka fara magana. Let me just go back a few steps. Matan nan, she's always boasting and bragging about how good her life is going at this moment, about how much money she has, about how she regularly travels first class to any destination, vacation spots in take su a duniya na regularly take traveling. She makes 6 figures on a regular basis. Ba abun da ta nema ta rasa a duniyan nan, ba abun da za ta ce wai gashi nan a duniyan nan ya gagare ta, in the irin financial ko kuma material abu ne, saboda how well life is going on for her, how much money she has, how rich, how wealthy she is, all thanks to wannan business ɗinta da kuma wannan life coaching / business coaching abun da take yi. To tunda dai ai ni da nace muku ta ce she earns hundreds of thousands of pounds on a regular, is it weekly ne ko monthly basis ne, na manta. To wannan £1,000 course din, sorry, should not mean anything to her, I hope, tunda she makes ninkin ba ninkin shi. Sai na mata magana na ce kai I love abun da take yi, waye da na gaya muku ɗazu. Matan nan yanda kuka san ba abun da ta gani, kawai ba ta gana ce I'm interested in wannan course din ba, amma one day I'm not able to afford it yanzu, ai kawai ta ga I'm interested in course din. Sai ta ce okay to I can join. Ai na ce mata okay maybe ba ta gani ba, I can't afford it, £1,000. Okay to biya biyu fa. Na ce mata I can't afford it, biya uku fa. Ce mata okay biya biyar fa. Sai na ce mata ai ko biya biyar din ne I can't afford it, saboda lokacin ina aiki. Na ce mata ai ko salary na wata na shekaran gaba ɗaya sorry aka hada ba zai kai wannan £1,000 din ba. In ma a ce na kwasa gaba ɗaya na ajiye any other expense ina gefe na kwashi shi salary ɗin ka cokar na bata, ba zai isa ba. Okay to biya 10 fa. I couldn't even continue the conversation. Tell me, who would you have been able to continue the conversation? Ka ce wa mutum you can't afford wannan courses din nashi, ka gaya wa mutum ana ta bayanin biya ɗaya biya uku har an kai ga biya 10 kan, me zaka ce wa mutum? To ita ma after wannan dan guntun magana da muka yi a Instagram din ne, sai kuma ina ga ya aka yi ne ma kawai I don't know how she was able to do it, ta yi deleting chat din namu gaba daya. I was so surprised. Na ce ke millionaire tunda dai you make hundreds of thousands of pounds regularly, za iya cewa ke comfortable millionaire ce, ko kuma za ki spend whatever, za ki traveling, ke private jet ma kike so ki siya, ke mansion kike so ki siya, already ma kina traveling the world duk sanda kika ga dama. Me £1,000 har ki ce wai biya 10, you're ready to accept biya 10? What? To ita ma shine kawai tun lokacin na fara tunanin anya matan ne da gaske she is who she is kuwa. To kaɗan dai
na fara realizing da ita ma gaskiya she's kawai da ita ma kudin take worshiping Allah na tuba, ba wai addinin bane a gabanta, ba wai Allah da annabi da hadisai da Qur'anan da ayoyin da take jawowa bane wai a ranta, is just using them to get your money. So ita ma shi sa kawai na zo ne unfollowing ɗinta eventually. Alhamdulillah, it doesn't she like I was able to gain a lot from both of them on business, on so many abubuwan da related hakan nan. Amma kuma once again, as I said, ni I don't like wannan hanyar da ake bi na wai sai kayi toiling da emotions din mutane, sai kayi fooling mutane, ko kuma sai kayi deceiving mutane into buying abin da kake sayarwa. Just present it to mutum yadda 'yan kasuwa suke yi, in yana so to, in baya so shikenan. Saboda kai kawai dai sai a hankali. Allah, like sai a bala a hankali. Kuma unfortunately za ku ga so da yawa irin haka, ko kuma ma in ce fortunately, so da yawa irin haka, da yake Allah ba a zalimin kowa ba ne, wallahi za ku ga mutum ya hau yana ta cutar mutane da cutar mutane da ya je ya hau kololuwan mountain of success din shi, one teeny tiny rock ne ko one teeny tiny pebble of sand ne zai yi slipping, shikenan, and down tumbles the house of cards. Da yake daman they probably built business on a lie, they built it on deceptions, they built it on playing around with people's emotions. So this is also an eye-opener for all of us. Gwada in za mu yi abu, mu yi abu tsakani da Allah. Gwada in za mu yi abu, mu yi shi ethically, yanda kai ba za ka so a yi maka wasa da hankali ba, a sa ka sai abu ka zo ka yi regretting daga baya, kai ma kar kai wa ɗan uwanka haka. Sannan do your research, do your due diligence. Kar ka bari wai time out, this why this offer is only available for 24 hours, blah blah blah. No, take your time. Let me tell you, wallahi kariya ne, duk marketing ne. In aka ce maka haka, ka dawo nan da ma bayan shekara daya, still za ka sace ganin similar offer which is only available for 24 hours. Just sign in with a different email account ko gani. Just sign up with a different Instagram account ko different whatever account dai ku gani, in ba a sake nuna muku wannan ba. It's just marketing. So da Allah, don't allow people to be playing with your money, playing with your emotions, ka zo ka sai abin da za ka yi nadama, especially tun da yawanci irin wannan courses kuɗin ba ɗan kaɗan ba ne. It's a lot of money, kuma unfortunately dai na jaga yanda abubuwa suke, naira na ta ƙara crashing. It's like every day naira na ta ƙara crashing, expenses na ta ƙaruwa. Don't go and buy something that you're going to come and regret, especially kuma tun da yawanci irin haka kun riga kun sani no refund ne. So think wisely and act wisely. To what else do I have to say, Nema? Allah dai ya samu dace kawai. Let's always continue to strive to learn more, know more, do better, be better. Ka so wa ɗan uwanka abin da kake so wa kanka, kai abu tsakaninka da Allah, and learn from your mistakes. Saboda no matter what day, you'll always make mistakes, especially maybe if you're just starting out with a business or whatever day, you'll make tons of mistakes. So just learn from those mistakes and move forward, forge forward. Just always try to be better than you were yesterday. Allah ya samu dace, Allah ya sa mana albarka in all of our endeavors. Sannan kuma Allah ya gafarta mana kurakuranmu, saboda definitely everybody makes mistakes, even though but it wasn't the intention. Amade, he'll always make mistakes regardless. So with that comes the end of the video. This is like one of the longest videos I've ever made, 19 minutes. So what do you think about this video? What do you think about my spices? And what do you think about the topic? Let me know in the comments section. And if you want me to discuss something else in the future, drop it in the comments as well. Thank you so much for watching. See you next time.